and now from Washington I watch very closely. وأنا الآن في واشنطن ومع هذا هم أراقبها ولاحظها عن قرب. And before that I was in charge of our embassy in Syria, وقبل هذا كنت المسؤول عن السفارة الامريكية في سوريا, where the condition and the concerns of the Iraqi community was extremely important. اللي كان اهتمامنا باللاجئين واوضاع العراقيين واللاجئين العراقيين في سوريا كلش مهم بالنسبة لنا. But first, there are enormous changes going on in Iraq. لكن أولاً أريد أقول إنه أكو تغييرات كثيرة تصير بالعراق. And there's positive developments and there's negative developments. وأكو تغييرات إيجابية لكن أكو تغييرات سلبية أيضاً. And on the positive front, من الناحية الإيجابية, we believe the elections on March 7th احنا نعتقد انه الانتخابات اللي تصير في الشهر الاول من الشهر الثالث, in just 2 weeks, يعني في اسبوعين, are going to be a very important and a successful step forward. سوف تكون خطوة مهمة للعراق. Now, why do I say that? لماذا أقول هذا؟ We saw last year لقد رأينا السنة الماضية in the provincial elections في الانتخابات في انتخابات المحافظات اللي جرت السنة الماضية in January في شهر كان الثاني, that the Iraqi people who participated in those elections أن الشعب العراقي اللي شارك بهذه الانتخابات were able to reject people who hadn't provided services to the Iraqi people. كان قادر على رفض الأشخاص اللي ما قدروا إنه يوفرون الخدمات للناس. And reject those parties that weren't serving the people. وأيضا رفضوا الأحزاب اللي ما خدمت الشعب العراقي والوطن. And they were elected people who said they were going to work for the people of Iraq. واختاروا الأشخاص أو الناس اللي كانوا قادرين على خدمة البلد والشعب. And they also rejected foreign influences. وحتى رفضوا تأثيرات هذه الأحزاب اللي ما خدمتهم على المدى البعيد. And the issue is, and in the provincial elections, والأمر اللي صار في مجلس انتخابات المحافظات, there was an open list system. كانت القائمة يعني انتخابات مفتوحة. And individuals were elected. يعني علنية عفوا. And these elections were ruled to be free, fair, and credible. وهذه الانتخابات جرت بطريقة حرة fair وعادلة, طريقة يعني حرة وعادلة. And this is a great testament to the strength of the political process in Iraq. هذه شهادة عظيمة على the strength of the political process in Iraq. العملية السياسية الجارية في العراق. And this is why we believe, as we see the preparations for these elections, لهذا السبب احنا نعتقد او نؤمن او بانه الخطوات اللي تصير في هذه العمليه الانتخابيه الحاليه, there's a possibility for a successful event. انه اكو احتمال كبير بانه في نجاح هذه الانتخابات. And it's different from the situation in 2005 and 2006. وراح تكون ان شاء الله يعني مختلفه عن الموقف اللي صار في سنه 2005. The last elections. And the reasons are many. The economic situation is better in Iraq. The Iraqi police and security forces are much better. The political parties are choosing politics rather than violence. الأحزاب السياسية اختارت الآن السياسة وليس العنف. And we think this is a basis وهذه هي القاعدة for good elections. للانتخابات الجيدة. Now there will be problems after the elections in forming the new government. راح تكون مشاكل في تكوين الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات. And we've already seen the coalitions using politics against each other. واحنا راينا انه
coalition. Are using politics against each other. بدأوا يستعملون قوات الحلفاء يستعملون السياسة يعني مضادة ضد الآخر. For example, the de-Baathification campaign that we saw 3 weeks ago. على سبيل المثال الحملة الانتخابية صارت مع حزب البعث استضافة البعث. That was a sign of politics in Iraq. هذه كانت علامة في السياسة العراقية. But what we saw in that case was that the judiciary, the independent Iraqi judiciary, يعني رأينا أنه بالنسبة للقضاء أو القضاء مسألة القضاء العراقي كان مستقل. Was called in to address this situation. قد دعي في for this problem. حل المشكلة يعني حال إلى القضاء العراقي لحل المشكلة بالنسبة لمسألة اشتباك البعض. And my bottom line point is that politics النقطة اللي أحب أقولها is that politics is what people are turning to solve problems rather than violence. الناس بدأوا يفكرون يحلون الأمور بالسياسة غضا يعني بعيدا عن العنف. But there is violence in Iraq. لا زال العنف موجود بالعراق. And both the extremists from Al-Qaeda in Iraq يعني لا زال عناصر القاعدة المتطرفين عناصر القاعدة في العراق. And from the Shia extremists وأيضا من المتطرفين الشيعة في العراق want to not see this political process succeed. لا يريدون يشوفون هذه العملية السياسية تمشي بنجاح تسير بنجاح. For example, they don't like to see coalitions between Sunnis and Shia. على سبيل المثال ما يريدون يشوفون هؤلاء التحالف اللي يصير بين الشيعة والسنة. They don't want to see politics succeed in Iraq. ولا يريدون السياسيين ينجحون بالعراق. But these terrorists, and they are terrorists, want to see a failure of the system. And they want to see a return to sectarian violence as we saw in 2006. In 2006. And they are targeting minority communities. And they're trying to, but from a weakened position, these organizations are weaker. They're weaker because we've been successful with the Iraqi security forces. Against them. For example, they were targeting the U.S. forces and the Iraqi forces. And then the oil pipelines and the infrastructure. But now they're setting off bombs in downtown Baghdad. In downtown Baghdad, and these are just targeting innocent people. But there is political violence, and we want to work with the Iraqi authorities and the infrastructure. But now they're setting off bombs in downtown Baghdad. In downtown Baghdad, and these are just targeting innocent people. But there is political violence,
And we want to work with the Iraqi authorities ونحن نريد نعمل بالسلطات العراقية in order to prevent that violence حتى نمنع هذا العنف from disrupting a political process that is unique, من إعاقة العملية السياسية that's unique in the region. وهذه اللي تصير العملية السياسية في العراق هي عملية فريدة في المنطقة.